2024年10月1日，61岁的薛恩鲍姆在墨西哥国会宣誓就职，成为墨西哥历史上第一位女总统，也是第一位具有犹太裔的总统。在世界走向多极、孤立主义当道、全球贸易秩序进入洗盘重整的今日，我们很需要认识这位女总统。他出生学术世家，自己本身是物理与能源工程学的学者。看似与政治无关的他，其实在大学时期就积极参与学生运动。当时因学运产生的左翼政党中，有一位政治明星罗培兹·欧布拉多，在2000年成为墨西哥城市长后，就钦点了薛恩鲍姆进入市府工作。之后，薛恩鲍姆跟随在罗培兹·欧布拉多左右，成为他的得意门生。在罗培兹·欧布拉多有心栽培下，2018年，薛恩鲍姆当选墨西哥城市长，成为墨西哥城史上第2位女性市长。2024年，在罗培兹·欧布拉多的支持下，薛恩鲍姆再度写下历史，登上墨西哥总统宝座。薛恩鲍姆的性格严谨、自律，在主政墨西哥城期间被形容是严厉老板。他的下属说过这样一个故事：只要他一走进办公室，所有人都会瞬间坐得直挺挺。这跟墨西哥给人热情的印象很不一样。而这样一位不苟言笑的女性，将执掌6年墨西哥的命运。Las encuestas en la contienda en Estados Unidos indican que el expresidente Trump podría volver a la presidencia de su país. En su momento, el presidente López Obrador logró establecer una relación de trabajo muy positiva con Trump. ¿Cómo prevería una nueva relación con él, especialmente de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio? Sí, yo creo que va a ser buena, sea que gane el presidente Biden o el presidente Trump. Tenemos una integración económica muy fuerte con Estados Unidos, somos hoy el principal socio comercial y eso hace que nos obligue a tener una buena relación. For the first time in more than 2 decades, Mexico overtook China as the largest importer of goods to the U.S. Mexican goods imported to the U.S. totaled $475 billion in 2023, about $20 billion higher than the previous year. During that same period, Chinese goods imported to the U.S. came to $427 billion, $110 billion less than the year prior, and imports from Mexico are still climbing. In the first 8 months of this year, U.S. imports from Mexico reached $334 billion, 5.8% higher than the same period in 2023. 墨西哥受惠于近岸外包，取代中国成为美国最大的贸易伙伴。加上拥有美墨加协定的优势，让全世界想跟美国做生意的公司都意识到一件事：前进墨西哥是当务之急。这使得墨西哥忽然一跃成为全球闪亮的新星。这是墨西哥千载难逢的好机遇吗？ As China's cost of labor and tensions with the Western world rise, Mexico is perhaps the most viable alternative for nearshoring manufacturing. The United States-Mexico-Canada Agreement ensures that Mexican goods can be exported to the U.S. without tariffs, enhancing the country's competitiveness. The north part of Mexico is getting invaded with foreign investment, and people are coming from all over the world, from Asia, from Europe, from South America, even from Africa, and they are trying to build plants and manufacturing facilities to enter the United States market. Not only are the Chinese setting up shop in Mexico with manufacturing plants, so are the European companies. In 2023, foreign direct investment in Mexico surged by 41% compared to the previous year. This influx of capital signals growing confidence in Mexico's economic prospects. As companies seek to diversify their supply chains and reduce reliance on China, they could turn the country into a manufacturing powerhouse. 30 years ago, we saw a lot of shift of business from Mexico to China. And the last 4 years, we have seen the shift come back to Mexico. Are Chinese companies coming in to compete with you?
Yes, they are coming. They're setting up plants in Mexico. As a matter of fact, in Nuevo León, the state of Nuevo León, which is the industrial hub of Mexico, they're setting up. As a result of the confrontation between the US and China, apparently third countries, such as Mexico, but also Vietnam and Brazil and others, might be favored to receive massive investments, both from the US and China. In 2022 alone, Chinese investments in Mexico reached over $2 billion. See, Mexico is next to the US market, so it's close proximity, and China comes and brings all of its experience in manufacturing. By setting up shop in Mexico, China can maintain its dominance in global manufacturing while reducing costs and delivery times to the US market. VesselBot, which also tracks container flows, shows a 3-month period from April to June recorded the highest volumes of Mexico exports to the US this year. Today, industrial parks full of Chinese companies are sprouting up around the Monterrey hub. There's a city in China called Shenzhen. 35 years ago, it was a village with 30,000 people. Today, they have over 20 million. It's a manufacturing hub. We see that happening to Mexico. 根据墨西哥经济部发布的资料来看，墨西哥目前在吸引外资方面达到历史最高水准。在2024年1月至7月，总计有166件的投资案。在第二季度登记的外国直接投资额有310.96亿美元，其中54%的外商投资是流向制造业。当中，西莱昂州是墨西哥吸引外国直接投资第二多的州。而观察2023年至2024年8月间，跨国企业公布的567项针对墨西哥的投资公告来看，当中有41%是来自美国和加拿大。预计这些投资将为墨西哥创造31.6万个直接就业机会。今日，墨西哥成为世界关注的焦点。美墨加协定以后全球供应链的重新配置以及近岸外包3个因素缺一不可。然而，这样的优势，墨西哥可以仰赖多久？北美自由贸易区是在1994年1月1日正式成立的，它是全球最大的自由贸易区。当时成立的宗旨是取消贸易障碍，创造公平竞争的条件，增加投资机会，对智慧财产权提供适当保护，建立执行协定和解决争端的有效程序，以及促进三边性、地区性以及多边性的合作。这项国际协议希望朝着共荣的方向前进，但是执行至今日还是出现一些不尽如人意的发展。所以，川普在2017年担任美国总统期间，开启重新谈判，并在2018年的8月与9月，分别与墨西哥跟加拿大更新协议内容，同时也约定2026年将再次进行协议评估，并可依据评估结果将协议期限延长至16年。Let's put them side by side. NAFTA versus the deal that Trump negotiated, the USMCA. What are the main differences here? Yeah, and there aren't that many. So the USMCA requires 75% of a car's parts to be made in North America, unlike NAFTA. It also strengthens environmental and labor laws and then adds some rules for digital trade. Now, as far as whether or not this was a better deal than NAFTA, it really does depend on who you ask, but it did garner bipartisan support. Right. NAFTA has been highly criticized by both Republicans and Democrats, really across the board we've seen. Run through some of the economic concerns, which is a major component. Absolutely. That's the biggest component for sure. So it created a huge economic boom in trade, which was great, but critics argue it really hurt American jobs. The Economic Policy Institute estimates that NAFTA caused the loss of around 700,000 U.S. jobs from 1994 to 2013. Although some have been quick to declare Mexico the victor of the U.S. trade war with China, Eaton says the United States also benefits from deeper integration with its neighbor. He points to the auto sector under the United States-Mexico-Canada Agreement, the USMCA, as a future blueprint for trade that will help U.S., Canada, and Mexico thrive together. You really can't talk about a U.S.-made car or a Canadian-made car or a Mexican car. These autos are really North American. You know, the cars and the parts and components cross the three borders thousands of times, literally, before you produce a car. Auto sector is really big here in northern Mexico. Give us a sense of where that is and where that's going. The USMCA says that 70 or 75% of the value or content of a car must meet with North American content requirements to get duty-free treatment under the USMCA.
And that's creating incentives for a lot of companies to change their sourcing. For example, the steel company Ternium is now investing billions of dollars here in northern Mexico to process their own slab on site. They're going towards the production of an auto coil that meets the USMCA standards. And so instead of purchasing raw slab from Brazil, they're going to start processing that slab here on site, consuming iron ore and other products from the United States. We're stronger together, frankly. When we manufacture in Mexico, it creates more synergies and more jobs in the U.S. Well, Donald Trump today gave the first indication of repercussions for Canada if he should win the U.S. election. And it wasn't a hint, it was a bold statement. I'm announcing today that upon taking office, I will formally notify Mexico and Canada of my intention to invoke the 6-year renegotiation provisions of the USMCA that I put in. So essentially, Canadians have been put on notice today, Sandy, that should Donald Trump win the next election, the government in this country is going to have to go back to the table on this massive trade negotiation deal. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que con el US-México CEO Dialogue 2024, celebrado este martes en la Ciudad de México, comenzó con la defensa del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Nosotros tenemos la idea de mantener el tratado con pocas modificaciones, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa, tras una reunión con altos funcionarios de Estados Unidos y con unos 240 directores generales de empresas de los dos países, en una cumbre que se realizó en el Palacio Nacional.被墨加协议让三国都有说不出的委屈，但是单看台面上的表现，墨西哥目前亮眼的成绩实在很难让其他两国闷不吭声的继续走下去。这点谢恩鲍姆心知肚明，而2026年的谈判绝对会随着川普的重新执政提前展开。可相较罗培兹·欧布拉多与川普称兄道弟的互动模式，这位被贴上冰女标签的墨西哥女总统，未来跟川普的过招，预料会是一出话题十足的国际大戏。川普不愿意美国沦为消费市场，他必定会为美国制造业争取更多的机会。谢恩鲍姆要拿什么东西跟川普交换？眼前来看，他们共同的交集就在非法移民。I think the bigger problem is the enemy from within, not even the people that have come in and destroying our country. By the way, totally destroying our country. The towns, the villages, they're being inundated. But I don't think they're the problem in terms of election day. I think the bigger problem are the people from within. We have some very bad people. México se respeta. Claudia Sheinbaum detiene caravana de venezolanos ilegales. Claudia Sheinbaum tomó la decisión de detener a una caravana de migrantes venezolanos que avanzaba hacia la Ciudad de México. Estos grupos de migrantes ilegales no pueden seguir violando las leyes mexicanas impunemente. Es hora de poner un alto a la inmigración descontrolada. México no puede seguir siendo utilizado como un corredor hacia los Estados Unidos. La soberanía del país está en juego cuando miles de personas ingresan sin control alguno. El gobierno debe tomar medidas fuertes para garantizar la seguridad nacional. Los migrantes venezolanos, huyendo de la crisis en su país, no pueden simplemente cruzar sin cumplir con las normas. Aunque su situación es difícil, eso no justifica ignorar las leyes mexicanas. Y que por donde pasa la caravana se incrementan los asaltos, asesinatos y extorsiones. Por este motivo, la población le pide a Claudia Sheinbaum que adopte las mismas medidas que Donald Trump para proteger a su gente. ¿Por qué? Porque Donald Trump ve por su gente, porque Donald Trump ve por su país y por sus fronteras. Lo mismo que deberíamos de hacer aquí en México. Nosotros vamos a seguir insistiendo con Estados Unidos, con Canadá, pero particularmente pues con Estados Unidos, de la importancia de la cooperación. Por último, la mandataria destacó que durante el primer mes de su gobierno ya se han realizado 100,000 detenciones de ilegales. Los empresarios mexicanos que donaron dinero a la campaña de Trump le propusieron financiar los vuelos de deportación. Durante una reunión privada, le explicaron que la migración en Estados Unidos solo disminuiría si trabajaba en conjunto con México.
a fin de disolver las caravanas antes de que lleguen a la frontera. Al mismo tiempo, el multimillonario Carlos Slim se reunió en privado con Claudia Sheinbaum y le propuso un acercamiento con Donald Trump por el bien de México, ya que está convencido de su victoria. Lo más probable es que gane Trump y por eso le dicen a Sheinbaum, modere, presidenta, su posición respecto de Trump. Y ya Sheinbaum, después de la cena larga con Slim, ha dicho, bueno, en realidad mi gobierno va a trabajar. 川普口中的内部敌人不全是煽动性的字眼，它包含非常多复杂的经济、治安、社会与政治问题。同样的困扰也深刻地影响着墨西哥。根据2021年的报道，美国海关及边境保卫局可查询的资料来看，上一次拘留人数破100万已经是2006年的事情。随着拜登总统上任后扭转川普的政府政策，使得以非法管道进入美国的人数不断攀升，不仅成为美国的问题，也酿成墨西哥的问题。根据2023年的报道，在10年前的墨西哥，每年仅有数百位从南美洲进入墨西哥的无政客会选在墨西哥取得庇护，但这个状况在2021年出现惊人的变化。目前已有超过数万人申请庇护。这些无政客向记者表示，继续北往美国的难度越来越高，但墨西哥已经是不错的目的地，所以美国梦似乎慢慢正在转变为墨西哥梦。这是两国执政者都需要谨慎处理的问题。